dumediša bakgethwa mo leineng le lebotse la marena le mophološi Jesu Kriste. We greet you saints in the wonderful name of the Lord Jesus Christ. Mo nakong ye re phelago mo go yona, In this time that we are living on, mo le ka ba go ona, wherever you may be, re re Modimo a le we say, šegofatše. may the Lord bless you. Mo nakong ye ya go sutodišege In this time, the uneven time mo re phelago gona, where we are living, mo re bonago go dilo ka moka di sa le leemong la tšona, where we see things that are not on their original state, mara go ne le mo re ka tshwarelelang gona, but there is a place where we can hold on, ke mo go Jesu Kriste. that is into Jesus Christ. Jwale pele re tšwela pele, Before we continue, a re rapele let us pray. Modimo kgoši ya legodimo, Thank you, Lord. wena o tsebilego o felo go tloga mathomong, Hallelujah. wena o tsebilego maemo ka moka a mo nakong ye re phelago mo go yona. Yes, Lord Jesus. Modimo re tla mo go wena jwalo ka setšhabelo sa rena, gore morena nke o re fihle ka tlase ga madi a gago. Kgoši morena gore tata wešo dilong ka moka tše re ka ba gore di dira, tata nke re e be le leitlho la semoya, tate re bušetše tlhalogane. Yes, Lord. Modimo a rena e tla o bolele le rena, tate o re dudiše kgoši ya go loka. Jwale Modimo a rena re re tate jwalo ka batho ba ba ka ba go le tsebo, Modimo ba ba ka go kgona go bula Bibele kgethwa ya gago, re ka e bala Modimo a rena, mara ge wena o se gona wa tla wa e hlatholla palo ya rena e dio ba ya lefela. Jwale Modimo re kgopela wena, jwale ka ge o re hlodile Modimo a rena, tate e tla o re hlathollele lentšu la gago, e Hallelujah. tla tata wešo le bee ka gare ga pelo e nngwe le nngwe Modimo a rena, mo ngwana gago a ka ba go gona kgoši barwa le barwedi ba gago. Kgoši nke tata wešo ba fihlelle ke kgaogelo ya gago, Hallelujah. gore morena bana mo nakong ye ya uncertainty, tata nke re bone letsogo la gago le dira magareng ga rena morena, tate nke re tle re bone wena o emelela kgoši ka gare ga monyalo wa gago kgoši, Yes, Lord. gomme o tšweletša tate thato ya gago. Jwale ka ge ile tšatši le lengwe barutwana ba gago ba bolela le wena, ba re rute go rapela, wa re o ba botša wa re e le rapela le re tata wešo wa magodimo leina la gago a le kgethwe, thata gago a e dirwa mo lefaseng, Yes, Lord. jwale ka ge e dirwa legodimong. Re fele kgono bogo ba rena ba ka mehla, re lebalele melato ya rena, jwale ka ge re lebalela ba ba nago le melato go rena, se re iše melekong eo pja re phološe bobeng. Jwale Modimo a rena palo ya lentšuši ke sane le ngwanešo fa Modimo a rena, tate re hloka wena, Yes, Lord. a e re tlotšo ya gago kgoši re o kamele Modimo a rena, tšohle tše re tlogo di bolela fa Modimo a se ka ba polelo tša rena, ka gore o boletše wa re let every man's word be a lie, Yes, Lord. but thine be the truth. Hallelujah. Jwale Modimo a rena tate ka ge re tlile seetšeng sa gago pele ga gago Modimo a rena, jwale ka ge nkile wa tshwara melomo ya ditau, Daniel a le ka moo, le rena tata wešo e tla o tshware melomo ya rena mo polelo tše di ka se ke go tša hula bana ba gago, mara tate a go tšo polelo ka moka ye ka go fihlella pelo, tate re thoma ka pelo tša rena Modimo a rena, gore re tle re kgone go go tseba jwalo ka morena le Yes, mophološi, Lord. in the power of your resurrection, O God. Jwale Modimo re tšea dilo ka moka re di bea matsogong a gago into thy capable hand, re tseba gore ko wena mothomi wa dilo ka moka. Kgopela tšohle ka go dumela Kriste Jesu morena wa rena, amen. Amen. Jwale re tlo bala mafelo a mabedi mo, We are going to read two scriptures. jwale a re mo Bibeleng tša rena, Let's turn to our Bibles mo bukeng ya Luka, in the book of Luke. re tlo thoma mola verse 26, then Starting to verse 26. ra theoga le yona.
Then we go down. ke tlo bala le ngwanesho ka go shielana We mo are going to read continuously. yona e balega ka tsela e. It reads as follows. And as it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of Man. Chapter 17, Chapter verse 17, 26. verse 26. E balaga ka tsela e. Matšatšing a morwa motho a tlo go dirwa tše di dirilwego mehleng ya Noage. They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage until the day that Noah entered into the ark, and the flood came and destroyed them all. Ba be ba ija, ba enwa, ba nyala, ba nyadišwa. Wa ba go tla letšatši leo Noage a tsene go polokelong ya ka lona, mme metsi fula a tla a ba fediša bohle. Likewise also, as it was in the days of Lot, they did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded. Ke tšona tše di dirilwego mehleng ya Loto, ba be ba ija, ba enwa, ba reka, ba rekiša, ba bjala, ba aga. But the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Gomme ka tšatši leo Loto a tšwilego Sodoma, wana mollo le tshebela di tšwa legodimong tša ba fiša ka moka. Even thus shall it be in the days when the Son of Man is revealed. Ke ka le ka tšatši leo morwa motho a tlo go utologa ka lona go tlo ba bjalo. In that day, he which shall be upon the housetop and his staff in the house, let him not come down to take it away, and he that is in the field, let him likewise not return back. Mohlang wo e a lego seakamong sa ngwako, thuto tša gagwe di le ka ngwakong, a seke a fologa a yo di tšea, le e a lego nageng a seke a boela gae. Re a leboga We bakgethwa. are thankful saints. A re boleleng ka tabeng o mo, Let's speak about something here. the oncoming judgment. Ka tlholo e tlago. Mo re badileng mo, Where we have read here mo palong ya rena ya lentswe, in the scripture that we read, re botswa gore jwale ka ge ka nako ya matšatši a Noa we are told like in the days of Noah, go tlo ba jwalo le ka matšatši a morwa mo. it will be the same as the day of the Son of Man. Ra botswa gore jwale ka nako ya Lota We told that in the time of Lot, go tlo ba jwalo. it will be the same. Hallelujah. Amen. So mo re emeng gona Where we are standing, ka ntle ga moriti wa go belaela, beside any doubt, re bona gabotse we see very clear gore matšatši a fedile. that days are gone by. Hallelujah. Amen. So pele go direga taba e Before this thing happened, ka matšatši a Noa, in the time of Noah, modimo ile a sebotša Noa. God spoke to Noah, Noa thoma go dira preparation, and Noah started with the preparation. mo bukeng ya Genesis, In the book of Genesis, mo Genesis wa botshelela, the 6th chapter, re thoma mo verse 8. where we start from verse 8. Mara a re lebelele, Now let's look. a re tlogeleng di-verse tše dingwe tše ka moka, Let's leave all other verses. mara re lebelele tabeng ngweši, So we check on this matter mo verse 12. in verse 12. And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted his way upon the earth.
ge modimo a lebelela lefase a bona le senyerile nama ka moka e šetše tsela ya yona lefaseng. And God said unto Noah, the end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I'll destroy them with the air. Ke mo modimo a boletšego le Noa ge a re bofelo bja nama ka moka bo tlile ka gona mo batho ba tlago gona lefase le tlala tša sehlogo bjale nna ke tlo ba senya go tee le lefase. La bona jwalo bana ba mra now saints jwale tabewe ka suta ga botse mona go nyenna le lena re phela mo that matter can suit gore mantwa tshwana that the same words a modimo nkileng a botsa nno that God spoke ke to mantwa ka go a bolela le the same way go that he a can speak botsa nna le now wena telling me gore and you bofelo ba le fase bo that the fitlile end of the world have come. ka nnete le fase la rena le tletse tša sehlogo. It's true, our world is full of the danger things. Hallelujah. Amen. Re ka re sa belaele tšeo re a di Without bona. any doubt, those things we see them. Amen. Amen. Ra mo leboga We morena. are thanking the Lord. Jwale taba rena e mo kahlolo e tlang Now our matter is on the oncoming judgment mo molokong o mobe in the evil generation. nako e re phelang mo go The yona time that we are living re on, ka bona gore re phela mo nakong ye ya you bofelo can see that we are living the mo end time. dilo ka moka di Where tlile go phuthiwa All gona. things that are going to be gathered. Hallelujah. Amen. Re tla bontšha mo ka We mangwalo. will show here by the scriptures, Hallelujah. Ka gore re ne le mangwalo a mantši because we mohlomongwe a have mangwe re a ka se lot of bale. scriptures. Maybe some we will not read. Mara a re boleleng ka kahlolo e But tlang. let's speak about the oncoming judgment. Hallelujah. Amen. Mo dilo ka moka di Where tlo all things they phuthiwa. are going to be gathered. Ra mo leboga We morena. are thanking the Lord. Jwale a re boleleng pitšana ka yona karolonyane ya Now preparation. let's speak a little about this preparation. Noa ge modimo a mo sebotša When God spoke to Noah, e ile a ba mmontšha le tsela ya go efoga. He even showed him the escape way. Noa a thoma go beakanya a reka Now Noah started preparing the ark, a tseba gore modimo mmodile. knowing very well that God has told him. Hallelujah. Amen. Goba modimo mo sebodile. God have whispered to him Hallelujah. Amen. Gore wena Noa that you, Noah, bofelo ba nama ka moka ya lefase bo fitlhile. now the end of all flesh have A re come. ke tlo fetiša nama ka moka He said, I'm going to destroy all the flesh. ka gore ba sentše tsela ya bona mo They have lefaseng. destroyed their way on earth. Ra mo leboga We are morena. thanking the Lord. Jwale bana ba morena Now, saints, modimo God, a tliše katlholo e seng ke ya re He sebotša doesn't bring the judgment before He warned us. le mo nakong ya rena re bile le taba. Even in the time that we are living on, we had a matter. Hallelujah. Amen. Modimo a romela monna wa modimo Where God sent the man of God jwale a tlo re botša gore lefase la to rena come to tell us that our world le fedile. is finished. Hallelujah. Amen. Without a shadow of doubt. Ntle le go moruti wa go belaela. Hallelujah. Amen. Re bona tšohle tša di boletšego We see all di things that direga you spoke. bit by bit. They are happening bit by bit. Hallelujah. Amen. Jwale a re lebelele mo. Now let's look here. Jwale monna modimo Now the man of God is saying, ore there's been many lives saved because of preparation for storms. o re go ne le maphelo a mantši a bolokilwego ka dipeakanyo tša madimo. Goba re thome go Or go. let's start it maybe somewhere. Marata ba ka e gana But mo. our matter lies there. Ore Jesus was speaking here of a coming storm O re Jesu ba bolela fa ka ledimo le le tlago. which has got to strike every man Leo. and Leo.
everything that's born in the world. le le swantse go tla le bethe motho ka moka le dilo ka moka tse di tswetseng mo lefase There's just no way out of it. go bo go sene tsela ya go le tšhabela That storm will strike you le dimulela le be le swantse le go bethe some time or other. ka nako ye nngwe goba ye nngwe It depends go ya le ka gore on what kind of a foundation that you have. gore na o na le motheo wa mohuta mang. Hallelujah. Amen. Whether your house will weather it or not. e ka no ba re ntwa ya hao e eme goba ga ya ema. There's been many lives go ne le maphelo a mantši saved because of preparation for storms. a bolokilweng ka dipeakanyo tša ledimo. And there's been many of lives lost because of failing to take heed to the warning. ene go ne le maphelo a mantši a latlhegileng ao a paletšeng go tšea taba ge e bolelwa To the warning of storms that's coming. goba mo tshebotšong ya ledimo le letlago. Hallelujah. Amen. Jwalo o fa taba e nngwe mo. Now we speak another O re go bile le taba mo. said there was a O re ke dumela gore ke badile mo pampiring. I believe I read mo in Florida mo. in Florida. Or they have many great storms that swept through Florida. o re go bile le madimo a mantši a fitilego ko Florida. Typhoons that came in of the sea go le go ba le bitša typhoon le le tšwang ko lewatleng and brings the water for city blocks up into the city. la tliša metse a go lekana le botelele ba toropo la tliša ko toropong And swept out everything. la metse a gogola dilo ka moka. Jwale le theeletše tabeng Now ke listen nyaka to go this le matter. bontšha tabeng I want to show you something. gore That- pele go e ba le kahlolo That before there is a judgment, go ba le tshebotšo there pele. must be a warning first. Hallelujah. Amen. Then ge batho ba kwele When tshebotšo people have heard the warning ba ipeaka and they prepare themselves gore ba lokile so they can be right, gore ba se ka tlo hwetšwa e se ba loka. so they must not be found unright. Amen. Amen. Jwale o re that their weather prophets are always on the lookout for such storms. Ba re o re ba profeta ba bona ba meso ba dula ba lebeletše madimo ao ga etla And some way through the elements le ka tsela ye nngwe ka didirišwa tše that they can contact the changing of the weather Gore ba- and the ba atmosphere. kgona ka didirišwa tše go kgona go bona ge le rata dima le fetoga le mo lebaka-bakeng. Tabeng go potša tabeng nngwe This matter remind me something gana mo ga borena mo Polokwane mo Smelters. right here at Smelters in Polokwane. Letšatši le lengwe be re do makala nke. Sometimes we are surprised. Jwale gore nka le pula ena the surroundings That's mara why e sane ka mogare. Is the rain falling on the surrounding but not where we were? Jwale ra tla ra khwetša gore Now we discovered that tabe moprofeta e bolelang mo gore ba ne le didirišwa tše ba kgonang go this fetola thing that the prophets speak about, that they have an element that it can be used to change the atmosphere. Hallelujah. Amen. Ba kgona go tšhentšha boso. They can change the weather. So la bona jwalo bana ba You see it now, morae say. ke ka mokgo science e fitlhileng That's ka go where the level of science is. that which way this weather is gathering Mo e le gore ka tsela yeo e le gore meso ye ya kgobokana that will bring forth one of those storms ye e le gore e tla fetša e tlišitše le e mongwe ya madimo a because they have made it a life study gore bane ba ithutile ka yona and by certain instruments le ka sedirišwa se sengwe se itseng, and things le dilo tše dingwe that science has provided tše e le gore boramahlale ba di tlišitše and then by calling ahead ka go no biletša pele and hearing of which way the storm is le go coming, no kwa gore na ledimo le tla ka thoko e feng how much wind it's got behind him, gore na le na le phefo e kakang e phušang which ledimo le- way
other storms are coming le gore na madimo a mangwe a tla ka thoko e feng or of winds, goba le diphefo tšeo whether it's able to combat to shove away the storm, gore na ledimo go phefo ye e ka kgona go tlo ba kgatlhano le ledimo gore le emiše. hallelujah, Amen. jwale o re bona banna ba He said this man, gana mo ile ba bolela tabeng they spoke another matter. le lebelele Luke said ka mehla many e times go tlo ba le kotsi, when there is a danger coming, then ba kgona go bolela they can speak gore batho ba kgone go ipeakanya, so that people can prepare themselves. gore ba kgone go tšhaba ba ba kgonang go So tšhaba, those who can run away. bao ba tshepilego dintlo tša bona. Those who trusting in their houses, Hallelujah, ka mokgwa di ka ba di agilwe ka the way gona they are built, gore di tla kgona go emela madimo a so they can mofuta. stand in such storms. Hallelujah. Amen. Jwale le mo Now, nakong ya rena Even in our time, re ne le tshebuso we have the warning gore lefatshe le re phelang mo go that the world lona that we are living on le fitlhile bofelong, has come to an end. a go sa šetse selo. There's nothing left. Hallelujah. Amen. Jwale go nyakega peakano Now the preparation is needed. gore ge tšatši leo le tla, That when that day come, haleluya, le tla re wela jwalo ka legodu na. will it fall on us like a thief in the night? Haleluya. Amen. E ra gore o mongwe o tshwanetse go beakanya. Everyone must prepare now, Haleluya. Amen. Gore a se ka tlo go hwetšwa e se a so he ipeakanya. might not find himself in the other side. Jwale bana bešo, Now, brethren, lefatshe la rena our world le tshwanetse ke kahlolo. is deserving the judgment. Taba ya ka e jwalo. Now, the matter is like this. Ge batho When people ba paletše ke go boloka molao wa modimo, failing to keep the law of the Lord, haleluya, Amen. ka gore molao o senago kotlo a se molao, the law without judgment is not a law. haleluya. Amen. Molao o mongwe le o mongwe o ne le Law kotlo has a judgment ge motho a o if tshetše, someone trespassed it. haleluya. Amen. Jwale le rena re filo Now, molao, we are given also the law. haleluya. Amen. Ra mo leboga We are morena. thanking the Lord. Jwale monna modimo, Now, the man of the Lord saying, amen. And Amen. this prophets of the weather in Florida baprofeta ba mesoko Florida are pretty accurate with their prophesying. ba tloga ba nepa kudu ka mo ka profeta ga bona. They are set for that purpose to warn the people. Ba beilwe morerong wo gore ba se botse ba. I was reading, E be ke bala I forget just now, ke no ba ke le I botse ka believe it jwa. was in the Ke a newspaper, dumela ka mo pura of di. a storm a few years Ka ago le di mo ngwa ge mengwe e fetileng. that was on its way across Florida, Le be go le tla ka thoko la Florida. central Florida, Bogareng ba Florida. and all the regions around Okeechobee Le tla mabapi ya go tshwana le Okeechobee was warned. le le bona ba ile ba se botso. I just left there about 5 weeks Ke no ago, ba ke tlogile fao e ka mebeke tše tlhano tše di fetileng. and there was a neighbor man Jwale go be go ne monna moagišane who kept in contact with the radio all the o time. a dulang a le gaufi le sealemoya ka dinako ka moka Because of these storms, ka baka la ledimo le as he was very renowned Christian, ka gobane e be e le morapedi wa tsebegang and he heard that the great typhoon was coming that o way, ile gore ledimo le le bitswang typhoon le be le tla ka tseleng eo twisting down the trees, le buša le mehlala. and everyone was want to get to safety. Batho ka moka be le ba lemošwa gore ba boele mo go le bo šireletšegileng. And he thought of his neighbor A gopola ka moagišane wa gago who had a chicken farm wo a nago le feme ya dikgogo and some light buildings with their chickens in them. le meago ye ya dikgogo e seng ya boima e seng e emeng ka go tia The brooder houses.
dintlo tse tša dikgogo tše and so forth, le tšeo jwalo and their pens, le dipane tša bona where all that they had in life was tied up with these chickens mo e le gore bophelo ba bona ka moka bo be bo kgomagantšwe le go rua dikgogo tše of their living. ke le bona bo ba diang bophelo ka tšona And he rushed quickly, a kitima ka lebelo frantically, ka baka la bokgotsi up to the gate, a ya mo kgorong and he stopped his car a emiša koloi ya and gagwe jumped out a tswa ka mo and koloing said to this fellow, a re mo go monna o take all the chickens and put them in your storm shelter. tšea dikgogo tša gago ka moka o di ise ka mo moriting wa go boloka ledimo. Hallelujah. Amen. And you rush over to mine ene o tle go nna because there is coming a typhoon ka or gore go a le storm typhoon go ba ledimo le le tlang that's going to twist everything le down. le tlo go wisa dilo ka moka. And the man stood monna o la ema and looked him in the face a mo lebelela mo sefatlhegong and laughed at a him mo tshega and said, a re nonsense. ke ditšabadimo. I've heard them predict such things before and it never did happen. ke ba kwele ba boletše ka dilo tšeo peleng mara ga za ka tša And diena the Christian neighbor was so excited. ngwanešo wa morapedi o buile a thaba kudu He said, a re but what if it does happen? a re go gaba jwang ge le gore bjalo di tlo direga. We hear remarks like that along the re line. kwa ditaba tša go tshwana le tsona tšeo mo I've heard of this is going to re happen. kwele gore le ye e tlo diragala And that's going to happen. ene e tlo diragala But it is going to happen one of these days. mara e tlo diragala ka le lengwe la matšatši And it behooves us ene go a re gapele to listen to everyone. gore re theletše mo tshebotšong e nngwe le Oh, e nngwe. praise God. Oh, re a go thuša Ramoleboga Morena. We Morena. thanking the Lord. Hallelujah. Amen. I have heard of this is going to ke happen. kwele ka se gore se tlo diragala That's going to se happen. tlo diragala But it is going to happen one of these days. epe se tlo diragala ka le lengwe la matšatši. Oh, brother, my sister. Ao ngwanešo kgaetše dibuti Kahlolo. the judgment E tlo betha lefatshe la is borena. going to strike our world Tšatši le lengwe one of these days. e ka no ba e se lekgono Cannot be today or go sa or tomorrow, mara re but boditšwe we are warned ka moletadikgoro by the watchman. a re botša gore He told us that lefatshe la our rena world le tlo betha ke is kahlolo. going to be struck by the judgment. It behooves us to listen to everyone. Go a re tlema gore re theletše tshebotšo e nngwe le e nngwe. My brother, Ngwanešo, the word of the prophet lentšu la moprofeta a sa ka la feila never failed, letšatši le le tee. not even one day. No matter the delays. Go sa kgathalege le ka tšea nako. Hallelujah. Amen. But it has to come to Empa le pass. swantše le tle mo go phethagaleng. But this man Upša monna o said, a re I have no time for such foolishness. ga ke ne le nako ya ditšabadimo tšeo, I raise chickens ke godiša dikgogo and I have no time for such. ande ga ke ne le nako ya tšeo tše And dingwe. he carried out. A tšwela pele The neighbor said, ngwanešo o moagišana re in the name of God, ka leina la modimo he said, Are. leave those chickens. tlogela dikgogo tšeo. Hallelujah. Amen. Bona ngwaneso. Look my brother. Hallelujah. Amen. Then John, come quickly. Wena John e tla ka lepela, You and your family. wena le lapa la gago If you don't want to believe it, go sa nyake go e dumela let the family come. gona e re lapa letle. And he said, A re I will not have my children to be excited over a few radio warnings. a ke nyake gore bana ba ka ba dule ba thabišwa ke ditshebotšo tša radio. My children and I have decided we'll live as I live. Bana ba ka le nna re kwane gore ba tlo phela ge fela ke phela. And my wife will listen to me because I'm the breadwinner of this home. Mosadi wa ka yena o gapeletša go ntheletša ka gobane ke nna o ke tlišang borotho ka gae. And she must listen to me. O swantša ntheeletše.
I'm boss here, ke nna kgoši fa, and I will not have my children all excited or tore up about some nonsense. a ke nyake gore bana ba ka ba thabišwe goba ba tšewa ke ditšea badimo tšeo. And the neighbor was 10, Mogadišani a retologa and he went to his home into his shelter. a ya legae la gage mo moriting wa gage. So monna shu Now here's the man, o ganne go kwa tshebo he refused to be warned. e re bontsha ga botse le batho ba Shows rena us le very well that even our people today, hallelujah Amen. ha ba ishi filo they ka don't dintlo la care modimo about the word of the Lord. ba ka no ya They kerekeng can go to the church, ba khatla ke yona tabeng they are pleased of that. hallelujah Amen. ke gore kereke e shetse ka mogare ga madi a The church bona is in their blood. bona e shetse kereke They are also a church. la e bona jalo bana ba You see, it says- mara theeletša But listen moprofeta ka taba To e the prophet about this re matter, ya gana mo tabeng ya rena on coming when we judgment. go to our matter ya katlolo e tlang, And all of a sudden, o re ka bjako the clouds was upon him before they knew it. maru a ba šetša a kgobokane before ba ka lemoga That's the way judgment ka strikes. mokgwa ka tlholo e betang ka. Hallelujah. Amen. La e bona gore e dira. Do you see it, saints? What is it doing? Hallelujah. It Amen. comes so sudden. E tla ka bjako, You wonder how it can get there so wa quick. ipotšiša na e fihlile jwang fao ka pela. Hallelujah. Amen. How I have seen cruel men Ka mokgwa ke bone banna ba bašoro who once cursed God ba e le gore ba rogakile modimo, fall and scream ba e bua ba goeletša and say, ba re, how could you treat me this way? na le o ka dia jwang ka tsela ye. The whole, every foundation Motheo o mongwe le o mongwe was swept out from under him wa in a moment. tšewa ka mofase ga gage ka dinako tša gage ka bjako fela. It pays to take honey. Go patela go tšea Oh, tshebotso. brother, my sister. Ngwanešo kgaetšedi boti, I se ka ba ya banna le let it wena not be me or you mo letšatšing le re in phela mo the day that you are living on. Bibele e boletse The botse. Bible speaks Yeah, very well when they begin to say peace, peace, that ge ba thoma gore khutso khutso sudden distraction tshenyego ya ka pela, ya ba wela godimo. it fall upon them. Jwale monna shu Now here's a man ka bjako, quickly, hallelujah, amen, o kry-a motheo ka moka o tlošitšwe ka he fasana, found underneath his feet all the foundation was swept away. hallelujah. Amen. Monna modimo a re go a Now the patela man of God said it pays o kwa to tshebotso, take a warning, hallelujah. Amen. Or you might laugh at the messenger, or o ka no ba o tshega mo motseta, you might be able even to kill him, o ka no kgona le go mmolaya go but kgona, you cannot kill the o ka message. se bolaye molaetša. It will go on just Go the tswela same. pele ka tsela e tshwanagang. God's message is Molaetša wa eternal. modimo o kwa go sa feleng, His word will never ditsela fail. gae le ka se tsogele go paletše. Hallelujah. Amen. But all through his life until he surrendered to O Christ. utlwa ka moka ga bophelo ba gage go fitlhelela ga e neela go morena. O bolela ka Paul. Now we spoke about Paul. Hallelujah. Amen. When he never able to get away from that message, Ga a sa kgone go tlogela molaetša ola, I see heavens ke open bona le godimo le bulega, and Jesus standing at the right hand of Jesu God. a eme go letsogong la letona la modimo. Something got a hold of him. Se sengwe sa mo tshwara, It wasn't the e messenger. be e se molaetša, It wasn't the messenger. o e be e se motseta, It was the message he e had. be e le molaetša wo a o kwelego. Nako e ba bolaya The Stefan. time when they killed Stephan. Hallelujah. Amen. Jwale, brother, my sister, Ngwanešo kgaetšedi boti, the judgment is going to strike. ka tlholo e tlo betha. Re tlo ya mo mangwalong a mangwe. Now we are going to Re bontšhe go to taba ya our re. scriptures to prove our Jwale, matter. while the storm swept through the country, Jalo ge ledimo le la le tšea naga ka moka, it caught the chicken house and the farm. la tshwara molemi o le ntlo ya dikgogo, And they never found his body. a senke ba khumane mmele wa hae, And his wife mosadi wa hae frantically fighting. ka a elwa, And they lived close to the great Okocho B lake. ba dula kgaufi le bodiba goba
bodiba bo ba ko chobi and the waters begin to rise go as metsi a the thoma go typhoon lifted the mola waters ge ledimo le thoma go kuka metsi a all the way from the bottom of the lake. ka tsela ye go tloga ko fase mo bodibeng. That's what makes them so dangerous. ke yone tsela ye e dirile gore metsi a be kotsi kudu. Hallelujah. Amen. They are shallow. The boats rock, and that's how the waves come up and turn the boats beneath them. ke a ishi kudu mara ke ka tsela yeo ledimo le lebe le tla le kgona gore retolla dilo ka moka le ya bušetse ka fase. Hallelujah. Amen. And the water is sweeping until the mother knew there was no hope. metsi a la kitima le go fitlhela le mosadi wa le mo gore ga go sa ne kholofelo felo. But to get the children on the top of the building. upa go tseya bana re ba isheka godimo ga moago. And she got her children a tšea bana bao ba and isheka got them godimo on top of the building, a ba isheka godimo ga moago o holding onto the chimney of the house. a tshwareletse ka tšhemere ya ntlo. And the wildlife, upe bophelo ba nageng. hallelujah, Amen. the cotton mouth moccasin, Phoofolo e biditsweng I believe ke a dumela a more deadly snake than your diamondback rattler. e tloga e le yone noga ya e šoro go feta letsolobolo. Amen. Amen. They was crawling for safety, di be di nyaka mo di ka go bolokega gona and they come on the roof ya ka with mo godimo ga ntlo le yena mosadi oo. and by listening to a husband ka go theletša monna wa gae not taking heed to the go warning, se tšee tshebotšo. she stormed and she beat, but she had to stand and watch those vicious snakes bite her children until they died on the roof. o ile a ema a palela ko go tšea tshebotšo a bona dinoga tšeo di loma bana ba le ko godimo ga moago. And the mother herself was beaten so much until finally she died. le yena mme o ile a loma ke yona noga ye go fitlhelela mafelelong a ekgwa. That's the only way ke yona you tsela got the fela story. yeo re humaneng taba ye. After the storm quieted ka morago ga ledimo le boetse fase and the search parties hunting for bodies, batho ba go nyaka ba mmušo ba nyaka mebele ya batho and so forth, le dilo tše jwale they found her lying on top of the roof ba mo humana a le godimo ga ngwako with her children lying by her side. le bana ba robetse gaufi le yena. Brother, my sister, wa lešubuti let us take warning. a re tšeeng tshebotšo. Hallelujah. Amen. Ramoleboga mma. We thank him the Lord. Jwale monna modimo. Now the man of the Lord Oh, said it pays to take warning. go a patela go tšea tshebotšo. The first thing to do selo sa pele se o ka se before dira there can be a warning, pele go ka ba le tshebotšo there has to be a preparation made for safety. go swantše go be le peakanyo e beakanyetswang go ya mo polokelong Or there is no need of sending a warning. goba ga go sa tlhokega gore le And the romele warning is only a voice tshebotšo ke yona lentšu fela of one having you to prepare for the danger. la o mongwe a le ka go botsa gore ipeakanyetse kotsi There has e to be a preparation made go first. swantše go be le peakanyo e beakanywang And then pele if the preparation is made, ge peakanyo e beakantšwe then the warning can go forward to cause you to make your decision. gona tshebotšo e ka tswela pele gore e go dire gore o tšhie sephetho Whether you want to listen to it or o not. ira gore o rata go itheletša gomaao. We are thanking the If Lord. you don't want to listen to o it, sa nyake go itheletša well, that's up to you. o go lokile ke e tswa go wena If you do listen to it, go itheletša there is safety. go na le polokego. God has the same method. modimo o na le tsela e e tshwanang. Ramoleboga We bana are ba thanking the Morena. Lord. Jwale lebele. Now look. Hallelujah. Amen. Ramoleboga Morena. We are thanking the Lord Ka gore sabutja by warning us mo nakong ye re phelago in mo the time yona. that you are living on. Hallelujah. Amen. Ramoleboga Morena. We are thanking the Lord. Jwale a re kwemo. Now let's listen here. Hallelujah. Amen. Mo molaetseng wa In the message, watchmen word of the night.
ya moletedi gore di reng tša botšhelo. jwale monna wa modimo ore Now the man of God saying o e dira jwalo ka drama. he makes it as a drama. Hallelujah. Amen. Ore motho o mongwe e be e ka ba an awful day Or maybe ka le ba letšatši le lengwe le seng gabotse la go fisha. or le le fišang kudu. Amen. Amen. Dilo everything has been so confused. Dilo ka moka di tlhakatlhakantšha. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Jwale Now listen to what he's saying. The city was so completely given over to sin. Or motse o bo filwe ka moka gore o dire sebe. Till they would not hear the voice of the watchman in the Go town. fihlella ba sa tlo ba e kwa tshebotso ya monna wa le tleng dikgoro a leng ko ngwa godimo. Though he had said, Le ge lo rubarile I have seen the dust from their chariot wheels, ke bona marolo ya go tswa mo maotwaneng a dikoloi tša dipere. amen, Amen. and in the sunlight I see their polished armors and their glittering swords. Ka baka la letšatši ke kgona go bona go gadima ga ditshoša tša bona le dibetša tša bona. But they would not believe that, Upa ba se ke ba dumela seo because ka gobane they were wholly committed ba into sin. be ba e tloga ba tsene kudu mo sebeng. Hallelujah. Amen. Jwale monna modimo Now the man of the Lord saying ore jwale ka in the older days. o re jwalo ka nakong ya kgale. Hallelujah. Amen. Go kry-a basetsana ba mo motseng ba ya mesong nokeng. You find the girls in the city, they go in the morning to fetch the water. Letšatši le thapama When the day ba ya go ga goes metsi by, ga. then they went again to go and fetch Jwale the ore water. ba be ba bolela. Now he said they always speaking. Did you hear what that fanatic man in the tower said today? Na le kwele se monno la go segiša wa leng ko godimo ka ngwako wa godimo sa se boditšeng dikgono. Trying to scare us into something. A leka gore tšhošetša ka se sengwe. He was trying to warn us of an approaching enemy. O ba leka gore tshebotša ka lenaba leo le batamelago. You know, La tseba. telling us that we must turn to repentance A re botša gore re boele mo tshokologong. and to sackcloth and ashes. Mo meloreng le mo dikobong tša dillo. Amen. Amen. And they would say, Ba ba ka re now we are not turning to any sackcloth and ashes ga o ne mo re yang mo meloreng goba dikobong tša dillo or unto repentance, goba mo tshokologong. because we do not believe his message. Ka gobane ga re dumele molaetša wa hae. We believe that tonight we are to have Re a party. dumela re le bošong bo ba le kgono re ile go ba le party. Brother, my sister, Ngwane Šibuti, isn't what our world is doing? na se se lefase le le se dirang. Hallelujah. Amen. Ramulaboga We are mre. thanking the Lord. Jwale lebebela Now ngwane. look, my brother, A re tšatši le le se ka re wela jwalo ka lekgomo. let this day not be fallen unto us like a thief. Amen. Amen. Jwale thetša moprofeta modimo re, Listen to what the prophet of the Lord you will says. never be able to escape O ka se hydrogen ke wa kgona go tšhaba and oxygen bombs bomo e boletsweng ya hydrogen le ya oxygen when they strike the nation. ge ba bethana. There's only one way Go na le escape. tsela fela ya go phonyoga. That's right out of Ke it. nnete ka mo go yona. There's only one thing can take Go you na le out. selo se tee fela se se ka go go ntsha. That's the power of the resurrection Seo of ke Jesus maatla a Christ. tsogo ya Jesu Kriste. Take us out of it. Re ntšhe ka mo go yona. Go up. Re ye godimo. Get out of the, hallelujah, Amen. get out of the hearing of it, Re tswe ka mo go kweng yona. out of seeing of it. Re kweng ka mo go boneng. Oh, I love that. Ke rata seo. Bana ba morena, Tshirelelo only safety zone ke lefelo fela la polokego is in Jesus le Christ, le mo go Jesu Kriste. where this hydrogen and oxygen bomb cannot ya enter. hydrogen le ya oxygen e ka se ke ya tsena.
Brother, my sister, kgaitsedi buti let us take warning. a re tšeng tshebotšo. Hallelujah. Amen. A re mo bukeng ya Petro. Let's go to the book of Peter. Hallelujah. Amen. 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 2 Peter Peter wa bobedi chapter 2 chapter ya bobedi verse 4 go fihla ka 9. verse 4 to 9. Hallelujah. Ra mo leboga morena. Amen. Amen. Ke tlo bala le ngwaneso ka go I'm shiela. going to read it with my brother hand For in hand. if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell and delivered them into chains of darkness to be reserved unto judgment. Le barongwa ba bakilego ba senya modimo ga ka a ba tseba fa o ba lahletše moleteng ba tlemilwe ka ditlemo tša leswiswi a ba gafela go bolokelwa tsheko. And spared not the old world, but saved Noah the 8th person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly. Le lefase le la kgale ga ka a le tseba fa a phološa batho ba seswai ka ngwage segweledi sa toko mola lefase la ba bantši lefase la banyatši a le ribegetša ka metsifula. And turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them with an overthrow, making them an example unto those that after should live ungodly. Le metse ya Sodoma le Gomorra o e lahlile ya ba molora gore ka yona go tsizwe se se tlo go dirwa banyatši. Hallelujah. Amen. And delivered just Lord, vexed with the filthy conversation of the wicked, for that righteous man dwelling among them in seeing and hearing vexed his righteous soul from day to day with their unawful deeds. A phunukisha lota moluki a bego a tenegile ka mekgwa ya ditšhila ya dilaleu tšeo. Hallelujah. Amen. The Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations, and to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished. Gobane motho eo wa moluki o lle pelo mola a agile le bona a hlwa a bona a ekwa ge ba senya molao ka mediro ya bona. Hallelujah. Amen. La bona jwalo. You see it now. The ungodly. Ba bietsu karhlolo. They are prepared judgment for them. Amen. Amen. Lebellang le khono mo nakong ye re phela Today, mo the time that we are living on, mokgwa wa batho ba re agileng le bona the manner of the people that we ke batho ba go se tshabe modimo, is the people which are God ba not ba tswela go pele ka bone, which they continue doing. tšatši ka tšatši re kwa bone. Every day we hear of the evil things. Hallelujah. Amen. Dilo ka moka di tlogile madulong. Everything have moved from their place, Ra mo leboga morena. but we are thanking the Lord. Mara Upia, go ne le katlholo e tlang. there is an oncoming judgment. Hallelujah. Amen. Dibomo tše di Those beilweng. bombs which are prepared, Hallelujah. O ka se ke wa kgona go di efo. you cannot escape them. Hallelujah. Amen. Ka gore Because, hallelujah, amen, lefatshe la rena, our world hallelujah, Amen. le tlile mo le fedileng, has come to a place where it's finished. le ge ba ka le phetha Even if they can repair it, ba ka se ke ba kgona. they cannot be able. Hallelujah. Amen. Bonang bana beno. Look, brethren, Hallelujah. amen. Ra mo leboga We morena. are thanking the Lord. Mo molaetšong wa escape hither, In the message which is spoken,
monna modimo bontsha botse. The man of the Lord shows very Hallelujah, well. o quote verse mola. He's quoting the They verse will come there. up hither. Uri tlanka bja. I cannot do anything Nga se dire selo. until you come out. Fitlhella ge le tswile. Hallelujah. Amen. La e bona jwalo bana ba morena. Saints, Ra moleboga we morena. are thanking the Lord. Amen. Amen. Yeah, fearful sights. Dibaka tse di thušang, See roaring. mawatle a duma, Men's hearts failing for fear. dipelo tša banna di palelwa ka go Perplexed tšhola. of time. Nako e tšhišang, Distress between nations. e le dikgakalego mo All ditšhabeng. these things Dilo tšeo ka were to moka take place. di be di tshwanetse And di we direga. got it. Ene re na le tšona. And he said, Ene o rile the church will be highly high-minded, kereke e tla ba ya kgopolo ya godimo, lovers of pleasure more than lovers of God. barati ba maephino go feta go rata modimo. Look around you, Lebelelang gareng ga lovers of batho, pleasure ba- more than ba lovers of maephino God. go feta barati ba modimo. Truth breakers, ba go wisa ba go gana nnete, false accusers, ba go ahlola ka maka, incontinent, ba go se and despiser of those that are good. le banyatši bao ba lokileng, Hallelujah. Amen. Scoffers. ba kweri. Amen. Oh, listen to the Holy Spirit from the tower of glory. Jalo theletša moya mokgetho go tswa ko toreng ya glory, Broadcasting by the radiant power of the resurrection to every believer's heart. e tšweletša go tswa ko radial power go ya mo dipelong tša badumedi. Be ready, Lokang for the hour is at ka hand. gobane nako e fitlhile. Amen. Amen. Ramolabo. We are thanking the Lord. Now, Jwale we are teaching now re a ruta jwale what the world is going to be. se e leng gore fase le ilo ba sona. Unsettled peace. Khutlo e seng e dudišeng. Amen. Nation against nation. Setšhaba kgatlhanong le setšhaba, Kingdoms against kingdom. mebušo kgatlhanong le All mebušo. these things Dilo tše ka moka was to be taken place in the world, be e le gore di tšee karolo mo lefatsheng, and we see it. and re a di bona. A pleasure met people, Batho ba go rata maephino, a people who did not love God, batho ba ba sa rateng modimo, who loved pleasure more than God, ba ba ratang maephino go feta modimo. and yet they would have a form of godliness, Go le jwalo ba tla ba le lebopo la borapeng, but denying eupša ba gana the power thereof. maatla a bona. From such turn Go away, ba jwalo retologa a form of religion, mohuta wa borapedi, calling ourselves a religious nation, re ipitša setšhaba sa bodumedi, having a form of godliness, re na le lebopo la but borapedi, we deny the power eupša thereof. re gana maatla a bona. The power thereof. Maatla a bona What? ke The power of God. maatla a modimo. What is the power of Na God? ke maatla a modimo, Is the resurrection of Jesus Christ. tsogo ya Jesu Kriste, That God brought him from the grave. ye le gore modimo o mo tsošitše go tswa bafung. The power of God. Maatla a modimo. Oh my. Oh. Now to church, he said, Jwale mo kereke o re you will get a warning. le tla humana tshebo, As it was in the days of Noah. ka ge e bile jwalo ka nakong ya Noage. Go tlo ba jwalo le ka nako ya It will morao. be like that in the time of the coming of the Son of Man. Bana ba morena, Now, children of the Lord, dilo tše re di bona mo mahlong a rena. these things we see them in our eyes. Hallelujah. Amen. Ra moleboga We are morena. thanking the Lord. Oncoming judgment. Katlholo e tlang, Take heed. tšang tshebotso. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Teta monna modimo re. Now listen to what the man of God saying. You know why? Or that's the way with a lot of these people that call themselves Christian today. Ke ka tsela yeo le batho ba ba ipitšang ba Kreste le kgono They are not thoroughbred. ga ba Ase ba Kriste ba ba setlo. Kreste ba setlogo, Amen. They don't know what it means. ga ba tsebe gore go ra goreng, They are going to a church, ba ya ko but kerekeng, they don't know who their papa and mama is. ga ba tsebe gore papa bona le mma bona I ke will mang. tell you, Ke tla le botša,
it's mighty sweet to have a real good thoroughbred horse. go ba le go bose go ba pere ya setlo. Amen. Amen. He is gentle, kind, come and rub you. Everything. Hallelujah. Amen. But our matters not there. Let's look at the oncoming judgment. In the where we are dwelt. Hallelujah. Amen. Me and you, we can ask ourselves, if that judgment can come today, are we ready to meet? Amen. Amen. Because those hydrogen bombs, they are in their hangars now. Amen. Amen. Anytime that hallelujah. Amen. Our world can be turned up. Look, my brother. You find the other nation exalting its weapons to the other ones. Amen. Amen. That we have missile which is better than yours. Hallelujah. Amen. Now ask yourself, if there will be a peace. Amen. Amen. Why is this nation still boosting with their weapons? It shows very well that there is unsettlement. The other one is not trusting the other one. We are thanking the Lord. We thank the Lord in the day that we are living on. Hallelujah. Amen. And is the day that we are living in. And watchmen, now, word of the night, he said there will be a time that it will be like it was at Sodom and Gomorrah. We are thanking the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. It goes down. Then what happens? Now the sun is approaching. Then the darkest hour of the night is just before dawn. Science claim is the night. The sun approaching, pressing, coming on, and pressing. Hallelujah. Amen. Because it knows it's just got a little while and they will break. Hallelujah. Amen. And just before they break, what comes out? The morning star. What does the morning star mean? He's stand alone. He's God's watchman. He stands in the tower alone. The rest of the stars is faded. The moon's gone. And just before the day breaks, the sun begins to shine against the morning star. And it reflects the true light of the true sun that's just about ready to shine. We thank him, the Lord. Are you still loving him? Hallelujah. Amen. 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 That is it. The morning star, the church of the living God today, who's the watchman on the tower, warning the nations and the people. It stands alone. A man that stands for God stands alone. But what he's doing is reflecting the same light of the SON that went down years ago and is rising again. What is that
that true church ministry, bodiredi ba kereke ya nnete bo reng na the ministry of that church bodiredi ba kereke will be the ministry of the e Son, tlo ba bodiredi ba morwa because it's a reflection ka of the gobane same yena sun power bonagatša mmatla a morwa and the same sunlight le seeta sa that morwa the world will know when the sun rises, le tlo se tseba ge letsatsi ge morwa what it will look like. gore na o tlo ba tshwana Oh, for a church today, jalo kereke le kgono someone who will stand in the o tower, mongwe a tla go ya makotoreng watchman word of the night. wa motlapetše direng tša meso It is in the church. na e mo kerekeng It isn't the person. na a se motho It's the sun that's reflecting on the star that reflects the sunlight to the earth. ke letšatši leo le bonagalang le le ko naleding yeo e bonagang ke lefase. Hallelujah. Amen. Jwale lebelela ngwaneso. Now look, my brother, Moya o mokgethwa o re seboditše. now the Holy Spirit have warned us, Hallelujah. amen, Gore di tlo ba mo. that they will be here Hallelujah. Amen. Nako e sa išeng kgole. not long. Nako ngwe ka re le bolela ka katlholo e tlang. Sometimes you can say they were speaking about the oncoming judgment. E kae? Where is it? Oh brother, Ngwaneso, it will come e suddenly. tlo tla ka bjang. Hallelujah. Amen. Lefatshe la rena Our world is falling apart. le a phatlala. Amen. Amen. It's ilo bona kobo ye itlhagetšeng. Did you ever seen the tattered garment? Hallelujah. Amen. Jwale go ne le polelo ngwe ba re ke a moth eaten garment. Go bolela ka polelo ye e boletsweng. Amen. Amen. Ke gore a gone se o ka tšeang wa beya. It means that there's nothing you can do on that. Hallelujah. Amen. Bana besho, Brethren, banna ba babe the evil men mo nakong ye re phelago in mo this time yona. that we are living on, Hallelujah. amen, Ba kgobokana. they have gathered. Hallelujah. Amen. Mara rena re a tseba But we know gore molaetša wa nako. that the message of our time Hallelujah. Amen. It is a safety zone. ke lefelo la polokego. Amen. Amen. O mongwe le o mongwe a nyakang go bolokega. Each and everyone who wants to be saved, Hallelujah. Amen. A dumele molaetša wa nako. let him or her believe the message of the time. Hallelujah. Yes. O tla efoga Then you ka tlholo e tlang. run away from the oncoming Jwale judgment. bana besho, Amen, brethren. e be re ka ya kgole. We can go far, Mara tšatši le lengwe re tla ba le nako but the other day we will gore re have bontšhe time taba e. to show this thing. Amen. Amen. Le ya ka tlholo e tlang. This matter of Lebella the oncoming Noah. judgment. Look at Noah. Ka o ile a ra sebotswa ke modimo. After he was warned by the Lord, O ile a dira polokego. he made the ark. Hallelujah. Amen. Then lebella ka nako ya Sodom. Look in the time of Sodom. Hallelujah. Amen. Ke ge go phologa Lord. Now Lord was E re saying, bana mollo wa he tshebele. says the fire falling. Hallelujah. Amen. Go batho bao ba bobe. To the evil ones. Amen. Amen. Jwale bona ngwaneso. Now look, my Linda, brother. or the world today, O le fase le kgono, America doesn't want the gospel. America ga e nyake evankheli, They want entertainment. ba nyaka tša go ithabisa. A se lefatshe la ka le wena la South Is it Africa. not our world, South African? A ba nyake evangeli. They don't want the Ye gospel, ka go ba lesiša dilo tša which bona. will make them to live their own things. Hallelujah. Amen. Ba nyaka dilo tša They boithabišo. want the entertainment. Hallelujah. Amen. Boithabišo bo ka mo gare ga madi a bona. The entertainment is in their blood. Hallelujah. Amen. Lebella bogodu bo bo leng bona. Now look at the criminals which is here. Hallelujah. A gone loa ka go bofetiši. No one can finish this crime. Hallelujah. Amen. Ra mo leboga We are morena. thanking the Lord. Lebella nako leemo le re lego mo go lona. Look in the condition we are living on. Jwale e theetša moprofeta re sa tlo fetša mo. Now listen to the prophet as we are finishing up here.
How comfortable it is to see the oncoming judgment. Na o ka iketla ka go bona le dimole le tla. Oncoming judgment. Go ka tholo ye tla. And feel that comfort feeling of the Holy Spirit. Udule mo bo idudishe go mbo ba mo mokgethwa. Hear them talk of atomic bombs. O ba kwa ba bolela ka di atomic bomb. And just think what's happened. O rona ga rona go tla direga. A peace that surpasses understanding. E khutlo ye fetang kushisho. Why? Ke eng na? The bomb will no more go out of the gun until we'll be in the presence of Jesus with eternal life. Bomo e ka seke ya thunya go fitlhela ge rena re le ka di atentja Jesu mo bophelo bo sa feleng. We old people, Rena batho ba khale back young again. re boetse re le ba ba swara. The babies Bana up to an age ba boetse mo ba with no more death or sorrow. mo le re ga o sa ne Oh, botlhoko. what a wonderful thing. Na ke tabe botse jwang. You mean a man would refuse to come out and walk in that? Ra re motho o tla palla go go tswa a yo theletša seo. There's something wrong with him. Go na le phosho ka yena. Finally, Sa mafelelo if he doesn't get the sunlight, ga sa khumane seetša he turns pale. o ba o mo sehla. He gets real pain. O ba o mo sehla sehla. Sick sets on him. Bolwetse ba dula mo go yena. That's what the matter with the world Ke today. bothata ba lefatshe le kgolo. That's the matter with the most of our churches Ke today. bothata wa dikereke tša rena le We kgolo. are becoming anemia. Re ba le bolwetse bo. We need a blood Re transfusion. tlhoka go fiwa madi. Pain Re a setlefala because we are failing. ka gobane re a palelwa. Our spiritual health is failing. Leemo la rena la semoya le a palela. Our spiritual health is failing us. Lephelo la rena la semoya le a palela. We don't have the zeal no more to hunt souls, Ga re tshwane go fišega go nyaka meboya. to warn people, Gore re sebotse batho. to get our neighbors, Gore re bolele le baagišane ba to rena. get our friends, Gore re bolele le bakgotsi ba rena. the milkman, Monna wa mmeleke. the paper boy, Monna wa dipampiri. whatever privilege. Monyetla ofe goba ofe. Hallelujah. Amen. Whatever it is, E ka ba eng. get someone to the Lord Jesus. Khumana o mongwe a go tla mo morena Jesu. We are paid, Re setlefetše. failing to walk out in the light, Re palla go sepela ra go seetšeng. which is our privilege. Mo e le gore ke ona monyetla wa rena. Failing to believe in the health of God by divine Re healing. palla go dumela mo lephelong la modimo ka phodišo kgethwa. Oh, my brother, my sister. Kgatšedi buti. Are lebelleng dilo botse. Let's look at things right. Hallelujah. Amen. And prepare ourselves. Re peakanyeng. Amen. Amen. So I'm reading the last quote. Ke bala khoutu setsopolo sa mafelelo. Amen. Amen. Motho mongwe re ka ba le nako re tla boa re felletse. Maybe when we can have time, we'll come and finish up. Hallelujah. Or I'm told in the Bible Boditšwe mo Bibeleng that there will be a time come gore go tlo ba le nako e for tlang those who are not in this wonderful SON line, go bao ba sego mo seetšeng sa morwa that the fowls of the air, gore fowls of the air dinonya tša sa lefaufau will eat the flesh of them. di tlo ja nama ya bona. That diseases Bolwetse bo is on its road. bo mo tseleng ya bona. That the Egyptian doctors Ba e le gore dingaka tša Egepeta. or Arabian, Let's read it like this. that disease is on its road. Bolwetse bo mo tseleng ya bona. That the doctors will never be able to stop. Mo e le gore dingaka di ka seke tša kgona go Is the boledisa. plagues of God. Ke kotlo ya modimo. The Egyptians' doctors, Dingaka tša ba which Egepeta was far smarter than
us today tše lo di be le bohlale kudu go feta rena le could not stop the plagues of ga God. tša kgona go emiša kotlo ya modimo Neither could their soothsayers goba mohlomongwe ba didupe tša bona or their impersonators. goba baikaketši ba bona It took Goshen e tšere Goshen and the power of God le maatla a modimo to hold his people gore e tshware batho bao under the blood of the Lamb. ka tlase ga madi a The Holy Spirit moya mokgethwa is that door today. ke bona le kwatileo le kgono The Holy Spirit moya is mokgethwa that safety ke today. bona boloka le boo le kgono Oh, my brother, my sister, o kgaetšedi buti the oncoming judgment. kotlo e tlang It's not far. ga e sa le kgole It's around the corner. e mo gaufi kudu Hallelujah. amen Enke be re ne le nako. if we had time E be re tla le balela mangwalo ke ne le mangwalo a mantši mo. we have a lot of scriptures Hallelujah. Go Amen. bontšha ka taba e ya kahlolo e to tlang. show you about this the oncoming judgment Amen. amen A se mabarebare. it's not a hearsay It's a reality. ke nnete Brother, ngwaneso taba e ya go fela ga it's lefase. matter of the end of the world Amen. amen E moprofeta o bolela tabeng mo mo re ka se the bolele. prophet speak about something O here. bolela gore no pele yang gae pele le roba He said go home before you sleep le ba le Revelation 8. read kutulelo ya seswai Amen. And seen those plagues. le bone dikotlo tšeo Amen. amen Oh, the fearful sight on the sky. o taba e tshošang ko lefaufaung Amen. amen Men sad are failing for dipelo tša fear. batho di a palelwa ka go tšhoga Amen. Amen. Jwale bana besho, now brethren re mo. we are there Hallelujah. amen A re beng ready. let us be ready Hallelujah. amen Ke dumela gabotse ke re. I believe very well that Amen. amen Pele bomo e tee betha mo lefatsheng. before one bomb can strike the Oh world brother, one is monyalo o tla ba in the bosom of the Christ. bride will already be in the bosom of Christ Amen. amen Ra mo leboga we are morena. thanking the Lord Ra leboga bana ba we morena. are thankful saints A re emeng go fitlha fa. let's stop right here Ngwane shushu o tla re lebogela. here's the tsotlhe brother mo who will moreneng. give thanks everything into the Lord A re rapeleng. let's pray modimo a lokileng ka leina la morena Jesu Kriste re a go leboga kgoši ya go loka re a bona ra matla ohle ditshebotšo šitše modimo wa ka hle jalo ka monyalo modimo wa ka a tlo kgontšhe modirena go emelela kgatlhanong le ramatla ohle the principalities modimo wa ka kgatlhanong le the strongholds ramatla ohle re tshware ramatla ohle ka lentšu la hao re pele modimo wa lokileng re kgone go fenya modimo wa matla ka moka re a leboga kgoši re kgontšhe modimo wa ka lentšu la gago le sa rerilwe molaetša wa go boletšwe tatešwa mo godimong a ke ramatla otlhe go eme fago a pele modimo wa ka re tšee tshebotšo re tsebe ramatla otlhe go na le lefelo la go bolokelo le mo go Kriste Jesu ramatla otlhe re kgontšhe go fitlha fao ka metlha modimo wa ka re dule mo go tšama godimong ka go mo go Kriste Jesu rapela re leboga kgoši re leboga molaetša wa hao re tlhea ka o fitlhele botlhe bana bešo mo gotlhe ba leng gona ramatla otlhe ba ikwele ramatla otlhe bogona ba hao ka leina le phelang la mophološi morena Jesu Kriste e re bao ba sa ikweng gabotse ramatla otlhe ka morago ga o kwa molaetša wa hao ramatla otlhe ba emelele ramatla otlhe wena ramatla otlhe ba eme legatong modimo wa ka ba kgone go fola malwetšing a bona ka leina la morena Jesu Kriste šogofatša motlhanka hao mošomišitše modimo wa ka mošetše ramatla otlhe fa go tšweleng gona lentšu la hao ramatla otlhe ka metlha ramatla otlhe e dule ramatla otlhe le yona sebetša se re kgonang go lwa ka sona morena a rena rapela re leboga kgoši ya go loka re emele ka dinako ka moka le rena re kgontšhe go ema modimo wa ka re be dipistola tše dingwadileng tate o šitše di balang ke botlhe re kgone go emela lentšu la hao ka leina la morena Jesu Kriste rapela re leboga amen.